of Ellie and Michael and their kids, and Michal and our family, and of Mum and Ian and Adina and their family in Melbourne, who are now welcoming Shabbat after conducting a very moving Shloshim service at St Kilda Shul last night. I'd like to thank all of you for the honour you have shown our father, our grandfather, and our great-grandfather, and for all the words of comfort and support that have been an important part of our mourning and provided much-needed solace. Dad, Harini Kaparat Mishkavo, would sometimes start speeches with the following introduction. A Yiddish orator, whose name has justly been forgotten, once began his address as follows. Eider ich will anheben zu reden, will ich sagen a paar Wörter. Before I begin to speak, I would like to say a few words. Today, I'm the MC and not officially on the list of speakers. But before we start, let me say a few words. A very brief summary. Dad was born in a shtetl in Poland called Shedlitz in February 1935. Zayin Adar Aleph Tafresh Tzadi Hey, an auspicious date, the birthday, according to tradition, of our greatest teacher, Moshe Rabbeinu. Through great good fortune, he, a toddler just shy of his third birthday, managed to escape, together with his parents, Abuba and Zayda alayhim shalom, the fast approaching storm that would envelop Poland and the rest of Europe. They left behind almost all their extended family. They would never see them again. In Melbourne, Dad had great success throughout his schooling, won scholarships, and proceeded to the University of Melbourne and then Oxford University, completing both degrees with first-class honours. He had been a keen member of B'nai Akiva during his school days, and during the summer of 1957, on a break from his Oxford studies, he embarked on a tour to the young state of Israel. En route, he met Mum, who was joining the same tour. They married in January 1959 in England, by which time Dad had accepted a place as a senior lecturer at the University of Melbourne. Dad's lectures were described by Kenneth Haynes, a pupil of his who became a High Court judge, as electric. Julian Burnside, a well-known QC, declared, Louis Waller is the best teacher I ever had, anywhere, anytime. While away on sabbatical in Philadelphia in 1964, Dad was appointed professor at the new Monash University Law School at the age of 29. 3 years later, he was the dean. But his passion was teaching. He taught around 20,000 students over the course of his career. In 1982, Dad was appointed Law Reform Commissioner and was also given the daunting task of chairing a committee to investigate the legal, social, and ethical issues relating to in vitro fertilisation. The committee quickly became known as the Waller Committee and led eventually to the formulation of the first legislation in the world regulating IVF and human embryo research. Dad remained involved with medical ethics in a number of fields, and after his formal retirement in 2000, continued teaching a course in forensic medicine until 2013. In 1989, Dad was appointed an officer in the Order of Australia, and more recently received an honorary Doctor of Laws from Monash University. We will proceed today hearing from people who came to know Dad, Zayda, more recently, and moved gradually through those who knew him for a longer period of time. We will start with the Siyum Mishnayot. Over the last 30 days, friends and family here in Israel and in Melbourne have been learning Mishnayot in Dad's memory. I am proud to report that of the 63 Masechtot, 30 were completed by immediate family members. We children, our spouses, our children and children-in-law, and our grandchildren. Two of the grandchildren and I
will complete the Siyum on everyone's behalf. After the Siyum, we will hear from two of Zayda's grandchildren. Following on from them will be two close friends of the family, one a former pupil of Dad's and one a colleague. Ellie will conclude the speaking program, and we will conclude afterwards with Kel Rachamim and one of Dad's favourite nigunim. Light refreshments will be served outside after the program. I remember hearing an unexpected hoot of delight from Dad when we told him that Michal was expecting our first child. Dad got used to the idea of being a grandfather, a Zayla, but he was affected again, deeply so, when he graduated to the rank of great-grandfather. He bought an atara for his vochadik, his weekday talit, not the one he kept in shul, and had Mum sew it on. It was the talit that he would bring with him when he came on visits to Israel. He determined that the great-grandchildren were his and Mum's crowning achievement, and would often say that as far as he knew, he was the first person on his side of the family to reach such a, as he would say, madrega. Our first Messiah Mishnayot is Nachum and Chana's oldest son, Eitan, who learned Masechet Rosh Hashanah. שלום לכולם. בחודש האחרון זכיתי ללמוד את מסכת ראש השנה לזכרו של סבא רבא שלי, זיידה. בחרתי לקרוא ולהסביר את פרק ד' משנה ה'. אין פוחתים מ10 מלכיות, מ10 זיכרונות. סדר ברכות. אומר אבות גבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע. קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. ואומר עבודה והודעה וברכת כהנים, דברי רבי יוחנן בן נורי. אמר לו רבי עקיבא, אם אינו תוקע למלכיות, למה הוא מזכיר? אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע, זיכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ואומר עבודה והודעה וברכת כהנים. המשנה מדברת על סדר התפילה והתקיעות בתפילת מוסף של ראש השנה. כידוע בתפילת מוסף של ראש השנה מזכירים פסוקי מלכויות, זיכרונות ושופרות. ישנה מחלוקת בין רבי יוחנן בן נורי לבין רבי עקיבא לגבי פסוקי המלכויות שמזכירים בתפילה. רבי יוחנן אומר שמזכירים את פסוקי המלכויות עם ברכת האבות. עם ברכת האבות, גבורות וקדושת השם ולא תוקעים בשופר לאחר מכן. רבי עקיבא חולק עליו ושואל מדוע מזכירים את פסוקי המלכויות ללא תקיעת שופר לאחר מכן? והוא עונה על כך שאומר שמזכירים פסוקי המלכויות עם קדושת היום וכן תוקעים לאחר מכן. בפועל ההלכה היא כרבי עקיבא שכן תוקעים לאחר פסוקי המלכויות. בחרתי להקריא דווקא את המשנה הזאת היום משתי סיבות. קודם כל, לפי מה שג'לבה סיפר, הפעם האחרונה שזיידה היה בבית כנסת זה בראש השנה, ואז הוא התפלל את התפילה הזאת. והסיבה השנייה היא שבסוף המשנה מזכירה ברכת כהנים. ברכת כהנים זו ברכה שזיידה כל כך אהב לברך, ואף זכה לברך אותה באותו פעם שהיה בבית הכנסת בפעם האחרונה בחייו בראש השנה. Shkoyach Eitan. Just repeating what Eitan said at the end, why it was significant for him to learn Masechet Rosh Hashanah. Rosh Hashanah was the last time that Dad was zocher to go to shul and to duchen, to do Birkat Kohanim, which was very important for him. Next will be Yair, oldest son of Ithamar and Mayan, the elder statesman of this generation, who learned Masechet Bava Metzia with his younger brother Noam. אני בחרתי במסכת בבא מציעא, משנה פרק ב', משנה י"א. אוקיי. עבודתו ועבודת אביו, עבודתו קודמת. עבודתו ועבודת רבו, שלא קודמת. עבודת אביו ועבודת רבו, של רבו קודמת. שאביו הביאו לעולם הזה, ורבו שלמדו חוכמה מביאה לחיי העולם הבא. ואם אביו חכם, של אביו קודמת. היו אביו ורבו נושאים מסגוי, מניח את של רבו ואחר כך מניח את של אביו.
היו אביו ורבו בבית השבי, פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו. ואם היה אביו חכם, פודה את אביו ואחר כך פודה את רבו. אוקיי, מדברים פה על מקרה שמישהו מוצא שתי אבדות, והוא יכול לקחת רק אחת מהן, אחת שלו ואחת של אביו. אז אומרים שהוא צריך לקחת את שלו, את האבדה שלו. ואז נותנים עוד מקרה, אבדתו ואבדת רבו, האבדה שלו והאבדה של הרב שלו קודמת. הוא צריך לקחת את שלו. אבדת אביו ואבדת רבו, אחת שלו ואחת של הרב שלו, של רבו קודמת, והם מביאים פה למה, מה הסיבה לדין הזה, שאביו הביאו לעולם הזה, ורבו שלימדו חוכמה הביאו לחיי עולם. אבא שלו הביא אותו לעולם הזה, והרב שלו לימד חוכמה מביא אותו לחיי העולם הבא. ואם אביו חכם, תלמיד חכם, אז של אביו קודמת, היו אביו ורבו נוסעים מסוי, הם לוקחים מסע, צריך להניח את של הרב ואחר כך מניח את של אביו. היו אביו ורבו בבית השבי, הרב שלו ואבא שלו היו בבית השבי, פודה את רבו, קודם את הרב שלו, ואחר כך פודה את אביו. ואם היה אביו חכם, תלמיד חכם, הוא פודה את אביו ואחר כך פודה את רבו. אני בחרתי משנה בגלל שלא יודע, זה נשמע קצת מזל. גרנדפה אלי ומשפחה יקרה. כולנו איתכם באבל ובצער על לכתו של זיידה. לא היינו איתכם שם פיזית ברגעיו האחרונים של זיידה בחיים, אבל הרגשנו את צער הפרידה והיינו איתכם שם בליבנו. גם במרחק של מעל 12,000 קילומטר, הקשר שלנו עם זיידה היה משמעותי וקרוב. הרגשנו שעל אף המרחק הגיאוגרפי והפער של השפה, זיידה תמיד ידע מה קורה איתנו, באיזה כיתה כל אחד, מה התחביבים שלנו, לאיזה חוגים אנחנו הולכים, ובכללי הכיר אותנו בהרבה מובנים, כמו שהרבה אנשים קרובים לא מכירים אותנו. בכל זאת, לא הרבה אנשים מכירים אותנו עד לרמת הציפורניים. גם בביקורים של גואנו וזיידה בארץ, האהבה והחום של זיידה ידע להעריך עלינו היו בולטים. זיידה התעניין בכל אחד מאיתנו, חיבק, שאל שאלות והקשיב במבט מלא אהבה וחוכמת חיים לתשובות שלנו. בסיפורים שזיידה סיפר באנגלית, מתובלת ביידיש, על תחנות שונות בחייו, לא תמיד הצלחנו להבין את כל הפרטים, אבל אי אפשר היה לפספס את היכולת המופלאה שלו לזכור אירועים לפרטי פרטים, תאריכים ותיאורים מדויקים של אירועים בחייו. הדרך בה הוא סיפר דברים השאירה את השומעים פעורי פה, כאילו הם חוו איתו את החוויה בזמן הסיפור. עצוב לנו שבביקורים הבאים של גרנדמה, שתבדה לחיים הורגים ושמחים, לא נזכה לראות את זיידה לצידה, להתפעל מהכבוד שהוא רכש לה ולשמוע את הסיפורים המרתקים שלו. זיידה חסר לנו בעיקר בשמחות משפחתיות אלינו, וגרנדמה תמיד עשו מאמץ להגיע אל אף המרחק והטרחה בנסיעה כל כך ארוכה. אנחנו מצטערים בשביל גרנדמה שאהבת חייה, האדם שחי לצידה במשך יותר מ-60 שנה, כבר לא נמצא לצידה, ומקווים שהיא תמשיך להיות חזקה ולמצוא נחמה בהמשכיות של מה שהיא וזיידה הקימו ביחד. בנו משפחה, יהי זכרו של זיידה ברוך. Yair. In 1971, our Zayda, my father's father, started writing his memoirs in Yiddish. Unfortunately, this enterprise was halted by illness, but later, after he died, Dad translated the 31-page work and added a prologue and an epilogue. In the epilogue, Dad wrote, "In 1948, some months after Israel's establishment, I remember we both read an article in the Melbourne Herald. It presented for the first time for me an encouraging picture of the barely born state at war with its well-armed neighbours. The article was illustrated by a photograph of Israel's sailors in white uniforms lined up on a dock in Tel Aviv. My father grinned broadly as he looked at the picture. Gib a kick, the Moshelach and the Shloimelach sind geworden Zellner. Look, the little Moris and Solis had become real soldiers." Dad was extremely proud of his Israeli grandchildren and grandchildren-in-law's service in the IDF. Ellie and Michael currently
have 3 of their 4 children serving in the army. Ezra is in the Air Force, and he will learn Masechet Sotah. So in the last few Mishnayot of Sotah, it states how with each surpassing of a sage, the quality he specialized in is gone. Going through the list of qualities on the last few Mishnayot, I think one of the best suited to describe Zayda is this. Yishemet ben Zoma b'klu hadorshanim. The accepted explanation is of revealing the deep meaning of the psukim. In Zayda's chosen field, law, he would teach with great patience and wisdom the very difficult subject, and he had educated a whole new generation of lawmakers, ranging from Australia, Israel, Scotland, and the US. I remember having discussions with Zayda in which he would be able to explain very clearly and with endless patience topics which to me had seemed very complicated. Yehi Zecho Baruch. Shkoyach Ezra. The next representative is Ariel, double Modi'in, V'hamevin Yavin. Aluf HaMishnayot, Ariel took upon himself 4 of the hardest Masechtot, and will conclude Masechet Torah. Just to put things straight, it's in Seder Ta'avot Masechet Kelim, and now I can. Thank you. Thanks everybody for coming. Let's say the last Mishnah. זכוכית קטנה שניטה על פיה, טמאה, וגדולה שניטה על פיה, טהורה. If you have a small vessel that breaks, then it can still be considered a utensil because you can use it. But if you have a big one and it's broken, it can't be used as a utensil. If you try and use it, you get scratched by the broken edges. וגדולה של פלייתים שניטה על פיה, טהורה. מפני שהיא סורחת את היד. If you have a utensil with a long neck and it gets broken, then when you try to put your hand inside, you get scratched by the broken bits, and that's why it's not considered a utensil that you can use. לגינים גדולים שניטל פיהם, טמאים, מפני שהוא מתקנן לכבשים. If you have a big bucket and it gets broken, it's still considered a utensil because you can use it to pickle things. והפרקס של זכוכית טהורה. There's a type of funnel made out of glass that when you put your finger, it can receive things. But it's not considered a utensil because when you take your finger away, it can't receive anything, and that is why it's not considered a utensil for טומאה וטהרה. אמר רבי יוסי, אשרי כלים שנכנס בטומאה ויצאת בטהרה. The start of מסכת כלים starts with 10 אבות טומאה, the 10 impure things, and ends with the הפרקוס, the funnel made out of glass, which is pure, which is tahor. So Rabbi Yosef says how great in Masechet Kelim that you end with purity. In Masechet Makot, on the side we have Rashi that he is explaining the Gemara, and at one point in the middle it switches from Rashi and goes to Rashi's son-in-law Rabbi Yehuda, who keeps on the explanation. And in that insert, in that exact place, it says that Rashi was in the middle of explaining the musag in the Gemara tahor. So it says Rashi gufo tahor v'yatza nishmato b'tahara. Or as in translated, Rashi is pure and his neshama went out when he was in the middle of translating pure. My Zayda, before he died, before he passed away, he for around 15 hours, he was they heard him mumbling things. And when they listened to see what he was talking about, they found out that all what he was saying was about Judaism. Yehi Zecho Baruch. Shkoyach Ariel. Adat Masechet Arachin, and the concluding Mishnah finishes relating to Kohanim, relating to selling and redeeming fields and properties, where Kohanim have a different law
as opposed to the Kohanim and Leviim, as opposed to the rest of the Am. And the Mishnah concludes, HaKohanim v'Leviim mochrim le'olam, v'go'olim le'olam, shene'emar, Gulat olam tiyeh la'Leviim. Gula is for the Leviim and for the Kohanim. Hadran alach shita sidrei Mishnah v'hadrach alan. Datan alach shita sidrei Mishnah v'datach alan. Lan nitnashem minach shita sidrei Mishnah v'lat titnashem minan. Laba al mahdein v'laba al madatim. הרבנה אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפיות עמך בית ישראל ונהיית כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה מאוהבי תחכמני מצוותיך כי עולם היא לי יהי לי מתאמין בחוקיך למען לא אבוש לעולם לא אשכח פיקודיך כי בם חייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלע ועד מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו ואלוהינו ששמת חוקנו יושב את המדרש ואומר יושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים אנו משכימים לדבר תורה והם משכימים לדבר תהילים אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא והם רצים לדבר שחת שנאמר ואתה אלוהים תורידני לדבר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו מהם ואני אפתח בך. יהי עצמו לפניך אדוני אלוהי כשם שעבודתנו לסיים 16 משנה, כך תעזרנו להתחיל סדרים וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים מכל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים ותלמידי חכמים הנזכרים בששת ספרי המשנה תעמוד לנו ולזרענו. שלא תמוש התורה מפי זרענו וזרע זרענו עד עולם. יקוים בנו, והתהלכך תנחה אותך ושוכבך תשמור עליך, והקיצות ההיא תשיחך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים וימינה ושמאלה, עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יתגדל ויתגדל, שמי הגדל, ימה תאורה תלך תרחה עסק היה זמן אחרי ימה, ומדי קרתה בירושלים, ולשך מלך עלה בגבה, ולמעיקר פולחנה נופלה מהרה, ולעטבה פולחנה בשמי העטרה, ימליך כוש הבריך ובמלכותי ויקרי, וחי יכון ויום יכון וחי יכון בית ישראל, בעגלה ובזמן קרים ואילו אמן. וישמר עליו ירח מעליו לעמי היתברך, ישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר, ויתהלל, ויתהלל, שמם קדושה בריחו. ואלה מן כל בן חדם שעתה, תוש בחדם נחמתה, דמיין ויעלמה, ואינו אמן. על ישראל ועל מעל תלמידי הון, על כל תלמידי הון, ועל כל מן דעסקים באורייתא, די בזה קדישא דין, די בכל אתר ואתר. אין הון ולכון שלם הרבה, חינה וחיסה ורחמי בחיי עריכי, ומזוני רביחי ופוקנה מן תורה בהון, די דשמיא וערה ואינו אמן. אין שלם הרבה מן שמיא וחיים עלינו על כל ישראל ואינו אמן. עושה שלום אמונה וברכה יעשה שלום עלינו על כל ישראל ואינו אמן. Odelia came here this morning directly from her Sherut, and she'll be the first of the speakers. Zeta is such an admired and appreciated professor, not only because of his way of teaching, but especially due to his personal touch. Over the past few weeks, dozens of people have contacted us saying what a special man he was and how significant he was in their lives. They said that whenever they'd meet Zeta, in a shop or on the street, he'd always remember their name and what they're up to, no matter how tight or loose their connection was. Zeta was incredible in so many different aspects. As a professor, writer, husband, father, grandfather, and great-grandfather. But to me, he was mainly just Zeta. Every time Zeta was at our place, we'd sit on the couch together and he'd unravel another chapter of his biography, adding many anecdotes on the way. His memory was exquisite. He remembered every detail of the boat ride from Poland to Australia and tossing coins given to him by a kind stranger into the sea. This was at the age of 3. Granny and I urged him to write down his memories, and after quite some time of doing so, I asked him if he was nearing completion. I finally reached age 5, he replied with delight. Granny and Zeta have always been the fairy tale couple in my eyes, beginning with their romantic kick-off and continuing with many years of love and affection for each other.
I loved watching them divide the crosswords between them from the daily paper, holding hands at the table, Zayda making Granny breakfast in bed every single morning, Granny straightening his tie. They even broke their hips together. Their love for each other never grew old. I feel so privileged to have had such an amazing Zayda, and may we cherish his memory forever. Yehi Zecho Baruch. Next will be Zakan Hashevet of the grandchildren, Ithamar. ברשותכם, I'll be speaking in Hebrew. אבא, אלי, משפחה וחברים יקרים. עברו 30 יום מאז נפרדנו מזיידה. 30 יום בהם אני עדיין לא מצליח לדמיין איך הרגיש כשגרנמה תבוא לפה בלעדיו. 30 יום בהם אני מנסה להקל שהוא איננו, אבל לא באמת מבין את המשמעות של זה. 30 ימים בהם קיבלתי את כרטיס הברכה שאני מקבל כל שנה ביום ההולדת שלי, רק שהפעם גרנמה הייתה היחידה שחתומה עליו. פרשת השבוע שנקרא בעוד שבועיים, פרשת חיי שרה, שהיא פרשת בר המצווה שלי, כתוב, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולתקותה. על פסוק זה נשאלות שתי שאלות. הראשונה, מדוע אברהם קודם סופד לשרה ורק אז בוכה? הרי אנחנו יודעים שכאשר נפטר אדם קרוב, בדרך כלל אדם קודם בוכה מהצער על הנפטר, ואחר כך מתחיל לספר בשבחו וסופד לו. השאלה השנייה, מדוע אות כך קטנה יותר משאר האותיות במילה לתקותה? האור החיים הקדוש מסביר את הפסוק בכך שאברהם אבינו ידע את מעלתה של שרה, שצדיקה היא, וידע שבשל מעלותיה מזומנת לעולם הבא. עולם שכולו טוב, ועל כן אין לו מה לבכות עבור שרה, כי ידע שמקומה בגן עדן, ושם היא תשמח יותר מכל שמחות העולם הזה. אך הבכי כן הגיע בשלב מאוחר יותר. אברהם בכה על עצמו, על כך ששרה תחסר לו. ב30 הימים שעברו נאספו עשרות סיפורים, תמונות, הקלטות וקטעי וידאו שחשפו בפנינו צדדים של זיידה שלא לחלוטין הכרנו. גילינו זיידה הרבה יותר מפורסם ומהפכן ממה שידענו. הצניעות, השלווה והשקט הפנימי שאפיינו את זיידה לא מרמזים על האמביציה וההליכה עד הסוף אחרי העקרונות והצדק שהוא האמין בהם. אנחנו זכינו להכיר את זיידה כאיש משפחה, חם, אוהב ומקשיב ומכבד. כל פעם שפגשנו את זיידה הוא תמיד הראה לנו כמה הוא אוהב אותנו, החל מהחיבוק החם והאוהב ועד השיחות העמוקות והמרתקות. היה לו כל כך חשוב לדעת בדיוק מה קורה עם כל אחד מאיתנו, וכל פעם ששיתפתי אותו בתחושות שלי, הוא רואה שהוא שותף ומזדהה לחלוטין ממה שאני מרגיש. הזיכרון שלנו מזיידה בתור ילדים הייתה האהבה שלו לטפח אותנו, היינו יושבים עליו והוא היה גוזר ומסדר לנו את הציפורניים. עוד זיכרון חזק מאוד היה הכנת ארוחת הבוקר לגרנמה, היינו מבקשים ממנו תמיד לעזור בהכנה וההגשה, וזה רק חלק קטן מהיחס המדהים של זיידה לגרנמה שזכינו לראות. אם כבר מדברים על זיכרונות, ידוע שזיידה היה חזק מאוד בזיכרונות. הוא היה מצליח לזכור פרטים מסוימים בצורה פשוט מדהימה, שכל פעם מחדש התפעלנו ממנה. זכורה לי אפילו הפעם שהוא סיפר לנו על הפעם הראשונה ששתה קוקה קולה בחיים שלו, הוא זכר במדויק את היום, השעה ומקום שזה קרה. כשאבא שלי חזר מאוסטרליה, עכשיו הוא מצא את הדרשה של זיידה מהשבת 7 ברכות של מעיין ושלי. בין היתר זיידה כתב שם בדרשה שחז"ל אמרו איש ואישה, היוד מאיש וההי מהאישה בשם השם. אם הקדוש ברוך הוא יהיה תמיד בלבבות בני הזוג, אז יהיו גילה, רינה, ריצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות בחייהם. אבל אם הקדוש ברוך הוא יצא מחייהם חס ושלום, מה נשאר? רק אש. ואז הוא יחיה למעיין ולי שהשם יהיה עמנו תמיד, וכך נהיה תמיד מאושרים. לפי הדרשה הזאת, השם בוודאי היה יחד עם גרנמה וזיידה בכל שנותם יחד. והאיחול הכי גדול שלנו, למעיין ולי ולכל אחד מהמשפחה, שיהיה קשר כל כך מדהים כמו שהיה בין גרנמה וזיידה. אני כמובן אקח לכל חיי את ההשקעה של זיידה בגרנמה ובמשפחה שלו. אין לנו ספק שמעל הכל על מצוות ואהבת לרעך או לרעייתך כמוך, זיידה זכה להגיע לעולם הבא, עולם שכולו טוב.
ועל כן, כמו אברהם שבכה על שרה, אנחנו בוכים ומצטערים שזיידה איננו איתנו, בשבילנו, בשביל העולם שאיבד נשמה כל כך גדולה. חבל על דאבדין ולא משתתפים. ננצור אותך בליבנו זיידה, נמשיך לספר לילדים שלנו, בעזרת השם גם לדורות הבאים, על האיש שהיה מופת לזוגיות, מופת להורות ומופת לאנושיות. יהי זכרו ברוך. Michael Havin has been a close family friend for many years. We were together in B'nai Akiva. Michael was also a law student at Monash in the early 1980s. And Michael's father was a colleague of Dad's at Monash. There's an expression that so naturally comes to mind about Professor Waller that I thought it merited further research. A gentleman and a scholar. According to Google, while it is fortunate to have been born with the attributes of a gentleman and praiseworthy to have studied to become a scholar, it was for centuries an acknowledged ideal to be both a gentleman and a scholar. And, by the way, it seems that nowadays it's more often used to express gratefulness, such as, "You can use my car whenever you need it. You're a gentleman and a scholar." Louis himself, of course, would have known the exact origin of the phrase, also historically, who used it to best effect, at which occasion, and on what exact date. But equally, I believe, he would have enjoyed its more modern usage because of his love of the language, of the development and progression of language, and because Louis Waller was essentially a man of the people, evolving with the times, if not actually ahead of them. I leave it to the great and the good to talk about his public prominence and his extraordinary professional and communal life. I want to speak about what it meant for me to share a personal journey with him over many years, to have been, if you like, a passenger aboard the Louis Waller Express. The train departed from the station even before I was born. I know that the relationship between our families began with Ruben and Miriam, and Louis and Wendy, as Wendy and I discussed recently, but I'm very happy to have been the beneficiary of it. As we locomoted through the years, Louis was many things to me. Friend to my parents, teacher, professor, interlocutor, referee, community leader, icon, role model, mentor, and gracious personal host to our family. But most of all, I've long since felt that we shared a cabin as friends. And I must already have been aware of this in the 1990s when I replied to a Monash University survey about my time there, and I'm quoting myself. Though I would of course like to say that I excelled in my studies and applied myself diligently, I no longer tell lies. And besides, my friend Professor Waller could conceivably read this. Although his students, fellow academics and colleagues, and even politicians might have been awed by his commanding presence and academic excellence, still his compassionate human side inevitably shone through. As but a small personal example, I first noticed this when taking his criminal law course, I think in 1980. He was speaking one day about the different ways that prisoners were dealt with in the Victorian criminal justice system. And he paused in his lecture and commented that it was absolutely scandalous and outrageous that innocent prisoners on remand awaiting trial were held together in the same cells with convicted criminals. I looked at him closely, and you could see on his face the anguish that this caused him. Or, whenever I heard him talk about his work with in vitro fertilization and medical ethics issues, it was clear that he approached these tremendously important, groundbreaking decisions with humility and trepidation, and always with the individual absolutely at the forefront of his thoughts. It was never a matter of creating and handing down abstract law from an ivory tower. In an interview earlier this year, he was commenting on the suggestion back in the 80s that the IVF program should have been halted or delayed while the law caught up with the technology. And he said, my view was, get on with it because people's lives are on hold. But my fondest memories of our shared journey are from experiences outside public life.
At a vernacular camp, we once ran a creative program in which the Jewish people were placed on trial for various offences, large and small. Professor Waller agreed to sit as the heavenly tribunal. I myself prosecuted. Some Madrichim acted as defence counsel, and various Chanichim were called up to testify as witnesses. In parentheses, I can still remember the ripple of delighted laughter that swelled through the room, and especially the look of love and amusement on his face at that exquisitely excruciating moment when the next random witness to be called was one young Eli Waller. The whole thing was an unusual and exhilarating battle, and I think everybody felt the excitement. But speaking for myself, I learned a genuine lesson in humility that night. You see, earlier on, with that special arrogance that only the young can possess, we had tried to explain to the world how we envisaged the program unfolding, the subtle nuances we were aiming for, what his role should be. He listened and nodded, and at the climax of the trial, when it came time to deliver judgment from the bench, and all eyes were upon him, and I had stopped breathing altogether. It wasn't that he didn't understand what we wanted, quite the contrary, he understood it vastly better than we did. And the power of his presence and the eloquence of his words on a night 40 years ago at a vernacular camp at the end of the world not only had an enduring impact on me personally, but utterly transformed a good, maybe even a very good program that we had created, gave it wings and made it soar. And if his character wasn't already sufficiently rounded, he also had a gentle mischief in him. There's a wonderful English word spelled IMBROGLIO and pronounced, as I thought, imbroglio, meaning an extremely confused, complicated or embarrassing situation. And I was once disagreeing with somebody about the correct pronunciation, so naturally I asked the oracle, and I got back a text which read as follows. It is pronounced imbroglio, with the O lengthened. The G is silent, like the P in ocean. Or, many years ago, when I asked him which university his son Ian Waller was going to study law at, Monash or Melbourne, he looked at me over the rim of his glasses and he said, I assure you, he is going to Melbourne University. I have enough problems as it is. A couple of years ago, with my renewed interest in Holocaust studies, I mentioned to him that I was looking for an obscure out-of-print book called Auschwitz in England. Of course he was familiar with it and suggested that he might be able to bring me a copy when he came to Israel at the end of the year. A few weeks later, this arrived in the post with a note from him saying, Dear Michael, why wait? Fondly Louis. To this day, I don't know if he scoured the bookshop of Melbourne looking for it or simply plucked down his own copy from the shelf in his study and gave it to me. Neither one would surprise me. Any conversation with Louis was a chance to be amused, entertained or enlightened. For example, when I was last in Australia, literally for a weekend in 2017, I called the house on Friday morning and, just for the pleasure of half an hour in his company, asked if I could pick him off the shul the following morning. Walking to bed together the next day, somewhere between Harcourt and Hillside, the topic of anti-Semitism came up and he stopped in his tracks, turned to me and said, You do know the classical definition of an anti-Semite, right? Go on, I said. An anti-Semite, he explained, is a person who hates Jews more than is absolutely necessary. Some people see a problem and look for solutions, while others hear a solution and look for its problems. I'm not sure that Louis quite fit into either of these paradigms, because I think he always sensed with his heart the human being who was struggling to find a way forward, and his natural instinct, undiminished at the end of his life, was to go out of his way to help that person. And given his legendary discretion, it's entirely possible that no one knows, or now will ever know, all of his good deeds. Nathan Cherry and I were recently discussing what I suppose would be called the esteem of Louis Waller. He told me that he was aware that Louis had played a background part in the awarding of his doctorate from Monash and his subsequent membership of the Order of Australia, even though Louis himself never breathed a single word of this. And it meant a great deal to Nathan. In fact, he took it as a badge of honour to have had the silent nod of approval from a person of Louis' stature and unimpeachable character, a man for whom perhaps integrity stood out above all other moral values.
I hope I paraphrased you correctly. I am a strong believer in the notion that parents get the children they deserve. Not in any cosmic sense, but simply by reason of the example they set and the effort they put in. We all know the story of the weary traveller who comes to rest near a tree. He drinks clear water from the stream nearby, eats the fruit of the tree and rests in its shade. After the traveller feels refreshed, he prepares to resume his journey. He turns to the mute tree and asks it, Ilan Ilan Bamea Varecha? Coming finally to the conclusion that what he wished for the tree is that all that derives from it will be blessed with more of the same. If I could be permitted to, I would like to pay tribute to Louis by reverse engineering that bracha, and through the exceptionally fine children and grandchildren and great-grandchildren, expressing my abiding appreciation for the father and grandfather and great-grandfather. I want to conclude my remarks with the historical note from 1968, when George Harrison was writing the magnificent and profound song, All Things Must Pass. Verse 2 originally read, sunset doesn't last all evening, a wind can blow those clouds away. But apparently, bootlegs from the recording sessions reveal that John Lennon suggested to Harrison that he should use the word mind instead of the word wind. And so it came about that the world received the following, sunset doesn't last all evening, our mind can blow those clouds away. By the time the train finally came to rest on Yom Kippur, I believe that the mind of Louis Waller, but not only his mind, the heart and the soul and the warmth of Louis Waller had for so many of us throughout our entire lives blown those clouds away and illuminated the world with rare and precious clarity, brilliance, sunlight and humanity. Yehi zichro baruch. Thanks, Michael. Rabbi Professor Danny Sinclair is our next speaker, and I believe that Dad and I met him around the same time. Danny and Debbie were married in Melbourne in 1975, and Mum and Dad were invited to that wedding, and subsequently they came to, where else would you go? They came to a B'nai Kiva camp after the wedding and had Sheva brachas at the B'nai Kiva camp. Danny gave a couple of shiurim there, one of which I attended, and I was so affected. It was a shiur on the Mishnah Berurah that when I went home I said, Dad, you have to buy me a set of Mishnah Berurah. Later the next year, Danny commenced his LLM, his master's law degree at Monash, and that's where his connection with Dad started. They shared interests and initiatives for the past 40 years. Danny is currently a professor of law at the Strix Law School and Fordham University in the US. So I'll begin with a personal story. We did indeed meet in 1975, cursory manner at our wedding. But then I had this idea that during my 2 years in Melbourne, in addition to the other things I was doing, I would do an LLM at an Australian law school. And of course I was told to go and see Louis Waller. So off I go to Monash, and there he is in his grand office. And I'm standing in the presence of a very eminent jurist indeed, full of gravitas. And I get to sit down, and then he says, what would you like to discuss with me? And I tell him that I'm going to write a thesis on morality and law. I'm going to include something Jewish, but it'll be the entire field. Philosophy, linguistics, law, I'll do.